नमस्कार. परत एक फावट ब्रेका उपरांत तुमकां येवकार. आमी हांगा एनालिसीस करतात. प्री पोल सर्वे जो प्रुडंटान करून घेतला ताजेर आतांच आमी ज्या क्वेशनाचेर आशिल्ले जो प्रश्न एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम एमएलए. एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम एमएलए हाका आनी एक भाग कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे आमदार जो अथवा उमेदवार जो निवडटा ताचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कितें आसचे हाजेर आनी एक सपोर्टिंग क्वेशन आसा. आय विल जस्ट गेट इट. When we look at the ratings of characteristics of worst candidates, corrupt have been rated as 47.4%, criminal 28.1%, communal 2.7%, low performers 13.9%, politicians family members 6.5% and others 1.3%. हांव दोतोर मिश्किताक विचारूंक सोदता प्रश्न. दोतोर, एम्प्लॉयमेंट जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज सगळ्यांत चड म्हत्व दिलें तांणी जो आमकां जॉब दिता तो बरो आमदार. अशा सिच्युएशनाक एखादो समजा 5 वर्सां ऑपोजिशनाक आसा आमदार, ताजे कडल्यान जॉब दिवप आमी सिच्युएशन पळयतात. त्या आमदाराक 5 वर्सांनी समजा लोकांनी उडयलो, तो जॉब दिवंक शकना, लोकांचें कितें चुकलें. अथवा एखादो आमदार जॉबूच दिवपाक शकना म्हणटा 4 वर्सां रावता, 4.5 वर्सां रावता आनी पार्टी सोडटा आनी रुलींग पार्टीक वता. त्या आमदाराचें कितें चुकलें? कारण पीपल वॉन्ट जॉब्स. People, luckily you didn't put another column there where the job should be given only to one constituency. सध्या तरी चित्र तशें घडटा जो सध्या तरी कोटा वाटून घेतात न्ही. But I tell you, this survey augurs very bad for democracy in Goa. People who are not interested about the performance of the MLAs in the assembly, it is very sad. They are sent there to make laws. They are not there to send there to, giving jobs, giving doles, giving help, social work. Otherwise, everybody is a social worker. There is no need of sending people to MLAs. Or we will have only corporations and panchayats. Because if that is what the people want. It's very unfortunate that only 3.7% are interested in the performance of the MLAs in the assembly. A very important point. And that answers your question. That why should an MLA is in opposition, cannot give jobs, should go to government? Because people are not interested in his performance. So why you should not go? And then all type of accusations are made because the people themselves express their view that they are not interested in what he is doing. And his main aim is that his role is in assembly, a parliamentarian's role is in the parliament, an MLA's role in assembly. If you are not interested what a parliamentarian is doing and what an MLA is doing, then nothing remains in elections and in democracy. खलबाब तुम्ही जो म्हणटालो तो कम्युनलाचो पॉयंट तो परत हांगा फिगर जाला. तांकां तो कितलो कम्युनल आसा ताजे पडून वचूना तो उमेदवार आमदार बी हांगाय परत ते फिगर जाला. इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 7% आसा तो आमदार उमेदवार. इफ ही इज कम्युनल 9% people would not prefer him. If he is criminal 28% people will not prefer him. And if he is corrupt 48% will not prefer. पण आता क्रिमिनलाची जी गजाल आसा दोगांच्याय लिस्टाक णव चार्जीस आशिल्ले उमेदवार आसा सध्या तरी बीजेपी दोन्ही कडेन आसा. पण देन हे पयलो सर्वे only we have to see which more criminal capacity to give एकाचेर मर्डर आसतली कोणाचेर रेप let us not belittle this issue. Let us not belittle this issue. We are both responsible people and belonging to responsible parties. आम्ही क्रिमिनल एलिमेंट जितले कमी करूंक मेळा तितले आमी करपाक जाय. आणि लोकांनी ते केले जाल्यार टॅली वाडना असेंब्ली. पण प्रश्न कितें जाला लोक हांगा पळय प्रेफरन्स दाखयता. 69% ऑलमोस्ट 70% वोटर्स सांगता जॉब दिता तो आमदार बरो म्हणून. असो दिसता पळय हांगासर. तो काम विधानसभेन कितें करता तें कोणूच पळोवंक तयार ना. बरोबर. पण आमी तरी हांव आनी म्हजो फ्रेंड दोगूय आमी अनफीट जाता दिसता असेंब्लीन ह्या सर्वे प्रमाणे. पण एक गोश्ट सांगूंक सोदता हांव. हे सगळें केलें कोणें, कारणीभूत कोण? तुम्ही उगडास दवरात. अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्सचें एक नांवाचें भूत, अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स नांवाचें भूत हांच्या सरकारान सुरू केलें. लोकांक सांगलें तुमी बेकार आसा. सरकारान ह्याय सरकारान फाटल्या बजेटान दाखयलां 1200 रुपया. ना ह्या सरकारान आय वॉज इन देअर मॅनिफेस्टो म्हजे कडेन हातान सुद्दां आसा. आमी कितें सांगलां अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स न्ही, आमी लोकांसाठी एक अशी एक स्कील डेव्हलपमेंट वेगळ्या नांवान वेगळ्या नांव पूण घरा कडेन बसून लोकांक पयशे दिवपाचे ना. एक स्पेशल स्कीम प्रपोज आमी केल्ली आसा. ती स्कीम अशी आसा की लोकांक आमी स्कील डेव्हलपमेंट आणि क्वॉलिफिकेशन डेव्हलपमेंट हे करपा खातीर एक फोर्स तयार करतात. नॉन गव्हर्मेंटल तशी प्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम बीजेपीन प्री एम्प्लॉयमेंट केले खरे पण तांकां परमनंट करून तांकां करूंक शकले ना. ते कोर्टान पण ते ट्रेन जातकीर परमनंट ट्रेनिंग दिले ना. कांयच ट्रेनिंग दिले ना. कसली स्कीम तयार केली ना.
पण ही जी स्कीम तयार करून दवरली आमी सांगलां ते अशें की जे ड्रॉप आउट स्कूलचे आसात 8वी कोण पास जाले ना 10वी कोण पास जाले ना ग्रॅज्युएट कोण जावंक पावले ना असे सगळे जे आज स्वताक जे बेकार समजतात तांकां एका फोरम खाली घेवया तांकां एक सारकें ट्रेनिंग दिवया 4 दीस आठवड्यांतले 4 दीस ताणें नोकरी करूं न्ही 2 दीस तांकां आमी तांकां ट्रेनिंग दिवया 1 दीस तांकां हॉलिडे दिवया आणि एक प्लेसमेंट सर्वीस सुरू पूण ती वर्सभर पेपरारूच उरली कॅबिनेटान सुद्दां आयली ना आयली बरेच पर्यंत आयले आणि बरेचशे जॉब भितर तयार करपाचो प्रयत्न तयार निर्माण जाल्लो आसा आणि ह्या फुडल्या 5 वर्सां भितर हे सरकार जर येत आणि म्हज्या सर्कल भितर जर ते इम्प्लिमेंटेशन ऑथॉरिटीन जर ते आसत भितर तर वी विल डेफिनेटली सी टू इट दॅट नो पर्सन विल रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द सेन्स गव्हर्मेंट नोकरी अशें न्ही वी विल डेव्हलप दर स्किल सो दॅट दे विल बी एबल टू सेट अप दर ओन म्हणून 20,000 जे डेफिसीट आसा जवळ जवळ वर्साक तें भरून काडपाची अश्विन हें जर फिगर पळयत सरकार हे जॉब मागता जो प्रत्येक मनीस आतां जो जॉब मागता सरकार ताका टेम्प्ट जाता कसो दिसता तुमकां आनी प्रत्येक आतां ह्या गव्हर्मेंटान फाटल्या 5 वर्सांक 47,000 गव्हर्मेंट वर्क एम्प्लॉईचो आंकडो छापन्न म्हाऱ्यान गेलो जवळ जवळ 9,000 in 5 years. So almost 2,000 employees recruited per year. हे सरकार टेम्प्ट जातो कसो दिसना कारण ऍक्च्युअली गव्हर्मेंट इज नॉट एन एम्प्लॉयिंग एजन्सी इट शुड बी अ फॅसिलिटेटर इट शुड बी अ फॅसिलिटेटर फॉर अ इंडस्ट्री तुम्ही इंडस्ट्री हाडात तांकां एम्प्लॉय करात पूण हांगा सरकार एम्प्लॉयर जाता सरकार एम्प्लॉयर जाता आणि लोकांच्या पैशांचो काडिल्लो पैसो लोकांच्या पगारान घालता हातून न्ही हांवें फाटल्या बजेटांत काय अश्यो गजाली पळयल्यात वेर कॅपिटल हेड म्हणजे कॅपिटल फंड्स जे हाडटात ते अंडर नॉन प्लॅन गेल्यात अकाउंट्सा सारकेलो डिपार्टमेंट काय हेड्स सॅलरी खातीर प्लॅन फंड्स घेता प्लॅन फंड्सांतल्यान सॅलरी वता आय हॅव सीन इट इन वॉल्युम्स ऑफ बजेट ह्यो गजाली बिकॉज ऑफ सॅलरी बर्डन दे हॅव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड प्लॅन जॉब्स अँड अनप्लॅन पर्सनल ना जनरली मातशी हाजी लोकशायेची विकृती जाल्या लोकशायेंत आमदार आणि खासदार हांणी कायदे करप हे तांचें काम खरें म्हळ्यार पूण आतां लोकांक इवन खासदारांनी मेन कितें कामां करता आमची हाजेर तांचो लक्ष वता आनी हातून एक्चुअली कितली चूक लोकांची कितली चूक ह्याची हें पळोवंक जाय कारण ही कामां एक्चुअली पंचायतीची हय कोणा दारार रस्तो केलो कोणा टाकयो वाटलो कोणा गटार बांदून दिले पूण आमच्या हांगा पंचायतींकय कांय पावर ना पयशे नात कॉर्पोरेशनाकूय कांय पावर ना आनी पयशे नात आनी म्युनिसिपालिटींकूय कांय पावर ना आनी सगळे पावर आमदारांनी आपल्या कडेन कॉन्सन्ट्रेट केला गव्हर्नमेंटान आपल्या कडेन कॉन्सन्ट्रेट केला नरेगा स्कीम भायर जशी चलता तशी गोंयांत चलूंक शकना बिकॉज दे डोंट हॅव फंड्स ना म्हणून न्ही ताका कारण अशें जालां की आमचे कडेन व्हायट कॉलर जॉब हे प्रेफरन्स म्हाका एक वर्ग तयार जालो आमकां ब्लू कॉलर ना पूण मागीर तांकां सरकार घेवन व्हायट कॉलर डिमांड अँड सप्लायचो प्रिंसिपल सगळ्याक लागू जाता शेवटी आणि लोक जेव्हा सांगता म्हाका नोकरी दिली तुका आपण निवडून हाडटा म्हणून ही एक प्रकारची विकृती असो शब्द तुम्ही वापरता आय एग्री विथ दॅट ही विकृती आम्ही ना करूंक जाय एक रिस्पॉन्सिबल सुरू कोणे करप जाहीरनाम्याक काय तशें काय दिश्टी पडना जाहीरनाम्यात एक गजाल आसा व्हिच आय वांट टू क्रिटिसाइज इन द बीजेपी मॅनिफेस्टो हाऊस टॅक्स काडपाचो एक प्रपोजल केला आशिल नाशिल जे पयशे जे पंचायतीचे इंडिपेंडंट पयशे आसा ते तुम्ही काढूंक सोदता ना you have mentioned there also that it will be compensated the amount they are losing. So the panchayat will now be completely dependent on the government. Modi completely. They have no fundraising powers at all. You have remove their power to raise. Modi raise their own funds. To raise their own funds, they have no power at all. You want to say only house tax is the only source of the income? Yes. 90% of the income is house tax. Modi octroi direct sarkar collect kartalo. You tell me you see all the small houses of especially with OBCs and all those people. Now, either Panchayat had to, because of this inflation, either the Panchayat had to do away with that tax, or they would lose it. So instead of that, government is paying the Panchayat. Now, you don't, when you think of house tax, don't think of bungalows and flats. It's clearly mentioned dwelling houses, not even buildings. It is not even mentioned, tomorrow I have a building and I have rented. Those houses will not get this. Becomes a huge... No, if you read that carefully, it is a dwelling houses which people are living in. It is not buildings
And you see this. पण पंचायतीक तितलोच रेव्हेन्यू पुरो जाता. No, no. Therefore, I said no. When we thought of dwelling houses and people living in, when we meant those houses which are there in villages, hundreds of villages, to give them some relief, because okay, you can't pay, we will pay for you. Let the panchayat have income. So question of why I don't know why you are getting so agitated. Now, if you had said all panchayat houses, buildings, houses rented, yes, that would be something bad. I think this is my But secondly, I just want another point that you are just a beautiful language skill. You use the, that it has to be from my friend Mr. Ramakant. Only he can enunciate in such a beautiful. You see, beautiful work can only be enunciated by in beautiful words. And beautiful words. Now, vocational colleges are there. Now, for you and you. These are not enough. ITI ची परिस्थिती किती असते आमका खबर आसा गोंया सध्या वोकेशनल जरी म्हणले. Therefore, there are two types. People who are graduated professionally and people who are, as you said, 8th standard, 9th standard, 10th, whatever, drop out. Now, he wants to create a skill pool or whatever it is. Now, you have enough of vocational colleges from where you can train them. No, wait. That is the difference. What else training government wants to give them beyond what vocational? You will see. I will explain. If you look around you, you will find almost in front of every establishment, including Prudent Media's office down below, people in blue uniform, standing guard there. Ask them where is he from, and you will find that he is either from Bihar or Nepal. But here, but mentality कोणे बदलला white collar job. listen to me. The same Goenkar young boy is prepared to join the police force. But there he doesn't get the admission because many of them are not SSC. Many of them do not have the requisite height. Many of them do not have the requisite training test. परवडना येता मागीर. आणि ते असे उरतात. But these people want to go for this training, want to go for an employment. So what is the whole idea? Collect such type of people. Train them for about 5-6 months. Send them at all these establishments. I am telling you, you will have at least about 20,000 people required for such jobs. And then just don't keep them standing guard. Train them. Send them to the same ITIs. Train them in every occasion. की तकलेक तांचे स्कीमी बऱ्यो आसा बीजेपीचे आसा काँग्रेस ना त्यांच्याकडे ह्यो scheme ना. The same scheme was there when Manohar Parrikar was chief minister, where they had created that. No. They actually implemented a scheme like this. You all have not even implemented it, only announced it. What? BJP actually implemented a training scheme. You can say that they did not implement it effectively, but actually they implemented it. You all only announced it. You all never implemented it. This was the scheme which I had given them. Whatever it is. Wrong time. Yeah. They badly implemented That I don't dispute because I am not party to it. Now, if he says, I believe him. So the question of you have to believe. But the question doesn't arise because we at least made an attempt. We did it.